Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Sorry for the late. So miscommunications వల్ల నేను ఫస్ట్ సెమిస్టర్స్ లో లాగిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. So maybe today participated candidates 7. So welcome to third semester. So we have third semester C and C++. Okay, all of you get in my voice? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Okay. Good evening. So today we are going to discuss C language. Okay. So we have 12 units. Okay. First unit is program design. Okay. And second is introductions of C. Okay. Third unit, C language, basic concepts, basics of C language. Fourth unit is controls. So what is C language? C is a structure-oriented programming language. So C is a structure-oriented programming language. It is used for general purpose programming language. So it is used for general purpose program. So C is a mid-level language. C is a mid-level programming language. Okay. So C is developed by Dennis Rich. C is developed by Dennis Rich at 1973. So AT&T and Bell Laboratories Lab in US 1969 to 1973. So between I think 1969 to and 1973 మధ్య C language అనేది డెవలప్ చేయబడింది. Who is the father of C language? C language. So we consider that father of C language is Dennis Rich. So first unit, what is program design? So in this unit, we are discussing objective introduction and definition of what is the algorithm, what is flowchart. Okay, structure programming languages. So first of all, introduction. What is algorithm? So we will discuss what is the uses of C language and features of C language in third unit. Okay. So advantage, what is the advantage of C language? What is the disadvantages of C language? We will discuss another class, third unit, I think. So first one is program design. So first one is program design. So how it will be designed program. So first of all, introduction. Algorithm. So algorithm is defined as a precise rule. Sir, my voice struck out, is defined as a precise rule. Sir, my voice struck out. Voice struck out. Yes, sir. కొంచెం network. Okay. ఇప్పుడు ఓకేనా? Okay, sir. Okay. So we are going to discuss first unit, program design. In this unit, we discuss first topic is algorithm. First unit 1.1 introduction. All of you have textbooks? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I will share after complete the class in the group, WhatsApp group, PDF file, soft copy. So first of all of you visible the screen? Yes, sir. Okay. So introduction. What is an algorithm? Algorithm is a precise rule specifying how to solve some problems. So C language basically used for developing system applications like database systems, operating systems, language interpreters. So this is the use of C language. So beginning C was used for only developing system application, but now general purpose uses. So C is developed by Dennis Rich in between the time of the period 1969 to 1973, 69 to 73 in Bell operators.
American in USA. AT and T Bell Labs లో ఇన్ యుఎస్ఏ లో 1969 to 73 మధ్యలో సి లాంగ్వేజ్ అనేది డెవలప్ చేయబడింది. హూ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్? ఫాదర్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ డెన్నిస్ రిచెస్. సో సి ఈజ్ ఏ we have number of programming language like Python, Java, C, C++, okay, Oracle, different number of we have. But C is the mother of all programming language because first introduced C language. So that's why C is the mother of all programming language. So we will discuss another class, third unit, about uses of C language and features of C language. What is the advantages of C language? Okay. So today we are going to discuss algorithm. So algorithm means the procedure. So here in introduction, definition, suppose what is algorithm? The definition of algorithm according to web dictionary, a precise rule or a set of rules specifying how to solve some problems and solutions to problems. So the definition of algorithm is procedure. The procedure or then another definition, step-by-step process. Step-by-step process is called algorithm. So according to web dictionary is a precise rule specifying how to solve some problems or ledante set of rules. So in general meaning is algorithm is a procedure or step-by-step instruction for solving problems. So step-by-step instruction for solving problems. So programming problems how we, so what algorithm can do? So what algorithm can do? They form the foundation of writing a program. So algorithm can do form the foundation of writing a program. For writing any programs, so following the small steps like input steps and task to be performed and output expected. So algorithm consists some following steps. First one, input. Second one, task to be performed. Third one, output expected. So the definition of algorithm according to web dictionary ఏంటంటే precise rule, a set of rules specify how to solve some problem. So example, for any task, the instructor given to a different form instructions, different instructions to give, like friends gani, otherwise computers. Sir, for any task, the instruction given to the friend or other computers, some instructions. So let's look at the different instructions between the computers instructions, otherwise friend instructions. Okay. So this instruction, suppose instruction to friend. సో ఒక ఫ్రెండ్స్ కి మనం ఏ విధంగా ఇన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం? సో స్టెప్ బై ఏదైనా సపోజ్ వి వాంట్ టు ఫైండ్ ఏ రిజల్ట్స్, వి వాంట్ టు ఫైండ్ అబౌట్ అవర్ ర్యాంక్ కానీ అవర్ రిజల్ట్స్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే ఏ విధంగా ఇన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ కి? పర్టికులర్ గా మనం కాలేజ్ రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా అనౌన్స్ చేస్తాం? నోటీస్ బోర్డు పైన అనౌన్స్ చేస్తాం. సారీ 1 minute. సందీప్ సార్ చెప్పండి. కోస్ట్ ఇవ్వలేదా మీకు? సరే, నేను ఒక్క నిమిషం, నేను కోస్ట్ ఇప్పిస్తాను. రమేష్ సార్ నంబర్ పంపిస్తాను, ఓకేనా? అవునవును, కోస్ట్ ఇవ్వకపోతే అలానే ఉంటుంది. ఓకే, సారీ ఫర్ ది డిస్టర్బెన్స్. ఓకే, సో ఇన్స్ట్రక్షన్ టు డెఫినెట్ ఫస్ట్ వి గివ్ టు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. ఇంట్రడక్షన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్ కి? స్టెప్ బై స్టెప్. సపోజ్ వి వాంట్ టు సీ రిజల్ట్స్ ఆన్ ది కాలేజ్ notice. So how will you give the instructions for friend? Any idea? ఒక్క నిమిషం అమ్మా.
So instruction to friend, first of all we take step 1, go to the college board. As like friend కైతే ఏ విధంగా ఇన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం, స్టెప్ 1 go to the college board, and step 2 search for my name on the board. Search my name on the board. And step 3 ఏంటి, check the rank or check the results. So on the screen board ఏదైతే కాలేజ్ నోటీస్ బోర్డ్ ఉందో, go to the college board and search for my name on this board. Okay, instructions ఇస్తాం, check the rank against my name or check the result against my result, pass or fail. సో ఈ విధంగా మనం ఫ్రెండ్స్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం. సో అల్గారిథం స్టెప్ అనేది ఏంటంటే, ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అల్గారిథం మీన్స్ ఏ ప్రిసైజ్ రూల్ ఏంటంటే ప్రొసీజర్. వాట్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్? స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్, సెట్ ఆఫ్ ది రూల్స్ స్పెసిఫైయింగ్ ది హౌ టు సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కి మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్ రూల్స్ అల్గారిథం ఏ విధంగా చేస్తా అంటే స్టెప్ బై స్టెప్, సో ఆర్ సీక్వెన్స్ గా. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది సీక్వెన్స్. So a computer language, but it's just a sequence of instruction which give clear idea on how to write the computer code. So every problem that can be solved using computer can be represented with the an algorithm. So మనం ఏదైతే ఒక రిజల్ట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఏ విధంగా ఇన్స్ట్రక్షన్ చేసాం, మనం యొక్క రిజల్ట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఆన్ దిస్ కాలేజ్ బోర్డ్ పైన ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో టు స్టెప్ 1 ఏమన్నాం, గో టు ది కాలేజ్ బోర్డ్. స్టెప్ 2 సెర్చ్ మై నేమ్ ఆన్ ది బోర్డ్. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి, check my result on the notice board. సో ఈ విధంగా ఇన్స్ట్రక్షన్ చేసినట్టు ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్, కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్, ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కెన్ బి సాల్వ్ బై యూజింగ్ కంప్యూటర్ కెన్ బి రిప్రజెంట్. ఏ విధంగా చేస్తుంది అల్గారిథం అంటే స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ సి లాంగ్వేజ్ కంప్యూటరింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ సీక్వెన్స్ గా ఉంటాయి, సీక్వెన్స్. సో ఆర్డర్ వైజ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్స్. ఓకే, సో సపోజ్ ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏ విధంగా అంటే, మీరు కాలేజ్కి ఏ విధంగా వస్తారు, సపోజ్ ఫ్రమ్ హోమ్ టు కాలేజ్. సో ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. సపోజ్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఇన్ కేస్ హోమ్ నుంచి మనం బై ది క్యాబ్ కానీ అదర్వైజ్ బస్ అయితే ఓన్ వెహికల్ అయితే ఓన్ వెహికల్. సో ఫస్ట్ చూస్ చేసుకుంటాం ఓన్ వెహికల్. ఫస్ట్ స్టెప్ చూస్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్. ఏ విధంగా ఇస్తాం, సపోజ్ సికింద్రాబాద్ టు యూనివర్సిటీ. ప్రాసెస్ ఏ విధంగా వెళ్తామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూస్ బస్ నెంబర్. ఓకే, దెన్ ఆటోమేటిక్గా తర్వాత అక్కడ నుంచి ఆటో కానీ అదర్వైజ్ ఓన్ వెహికల్స్ ఉంటే లొకేషన్ ఏ విధంగా ఉంటాం, ఫస్ట్ సికింద్రాబాద్ టు పంజాగుట్ట టు ఎల్వి ప్రసాద్ హాస్పిటల్ అండ్ జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ టు యూనివర్సిటీ. సో త్రో రోడ్ నెంబర్ 5. సో ఈ విధంగా అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ప్రొసీజర్ ఏమంటాం అంటే అల్గారిథం. ఇవి కాల్డ్ అల్గారిథం. సో సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, లేదంటే సెట్ ఆఫ్ రూల్. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఈస్ కాల్డ్ అల్గారిథం. సో ఇన్ వెబ్స్టర్ డిక్షనరీ వైజ్ ఏమైంది ఇక్కడ, సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ అల్గారిథం అకార్డింగ్ టు వెబ్స్టర్ డిక్షనరీ యాజ్ ఏ ప్రిసైజ్ రూల్. Precise means particular rule. A set of rules specify how to solve some problem. Solution to problem should be expressed in terms unambiguous. Unambiguous means the process. So the process of definition of solutions. So characteristics of an algorithm. So what is the characteristics of an algorithm? So algorithm has following the some characteristics. So output gani, otherwise input. So finiteness gani. Okay, results, whatever we get to results. So algorithm has the following different characteristics. Output. An algorithm should have one or more desired outputs. So we get output from computer programming language. So one output or more outputs we can get from programming code. So input, an algorithm maybe have 0 or more well-defined inputs. So output, one or more desired outputs we should have. Then input also, an algorithm may have 0 or more well-defined inputs. 0 gani antakanta ekvaina inputs undochu. Suppose a process ni explain chestanu. Unambiguous means each step an algorithm should have clear and unambiguous.
clear and unambiguous. Finiteness means algorithm should terminate after finite number of steps. Finiteness means should terminate after finite number of steps. Okay. Language independent gani. Okay. Number of finiteness gani. So here observe one. Though there are no students writing algorithm general in written between start and stop. So many start between the definition as algorithm name gani input like algorithm contain basic code construct like flow controls if else gani. So control means either if conditions or else conditions. Flow controls. Loops, do loop, for loop, while loop. Loops means number of iterations comes. Number of iterations means loops mean number of rotations. So one statement until we till get results number of loops it iterates. So generally in the almost every language the simplest examples of algorithm is additions of two numbers and displays the results. So simplest example for the algorithm is additions of two numbers. So additions of numbers mean adding two numbers. So here there is a example for the algorithm. So step 1 start. So every algorithm group of statements. So step by step procedure. So set of the instructions are step by step procedure. So what is the procedure? Step 1 first algorithm start out the. So start and step 2 declare three integers x comma y comma z. So here indaka manam start chesam. First of all go to the college notice board and search my results annan kada. Here adding two numbers and display the results. So additions of two numbers and display the results we get what is the procedure for sum of the result. Additions of two numbers to get sum of the two addition numbers. So what is the procedure? Step 1 click on start. Step 2 declare three integers. Here x comma y comma z declare the three integers. So declare chesam oka three integers nu indicate chesam integer variables x comma y comma z. So step 3 enti read value and assign it x. Read the value and assign it to x value. So here we assign the value. So assign means x something values మనం assign చేస్తున్నాం. Declare three integers అనుకున్నాం. First step 2 start చేసాం. Step 1 step 2 declare three integers x comma y comma z. And step 3 ఏంటి read value. So read value అంటే particular what is the integer here? X is the integer. So x కి మనం values నేమ్ assign చేస్తున్నాం. X equal something value x equal 5 అంటున్నాను. Okay. And read value and assign it to y. Step 4 ఏంటి 3b లో. So 3a లో ఏం చేసాం x కి some values ని assign చేసాం. So something x equal to a and read value and assign it to be y. So b value ఏంటి ఇక్కడ y. y కి కూడా some values ని assign చేస్తున్నాం. Suppose ఇక్కడ x కి నేను value 5 ఇండికేట్ చేశాను. Then read value b కి ఏం చేశాను y కి something value ఏంది అయినా assign చేస్తున్నాను. y equal 10 అంటున్నాను ఇండికేట్ చేశాను. Add x and y and assign it to z. So here sum of z equal to ఏమవుతుంది x plus y. Sum of z equal to so integer variables and x comma y comma z గా ఇండికేట్ చేసుకున్నాను. Then z equal to ఏం చేస్తున్నాను z equal to x plus y. So print z. So step 5 అంటే print z stop. So z equal to ఏమవుతుంది అప్పుడు here read value x comma read value y. So what is the x assign value? X assign the value x equal 5 అన్నాను and assign y value కు 10 అనుకున్నాను. ఆటోమేటిక్ గా z equal to ఏమవుతుంది z equal to x plus y. So z equal to x plus y means x equal 5 and y equal 10 తీసుకున్నాను. సో ఆటోమేటిక్ గా z ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ print z equal to x plus y. So 5 plus 10 z print the 15. So print value z equal 15 ఆ విధంగా ప్రింట్ చేస్తుంది. So this is the process of algorithm. So here so until we get result. So ఏం చేస్తుంది అక్కడ స్టాప్ చేస్తుంది. Stop the results. So here the assignment can be represented with the left arrow as z equal to x plus y. The input variables can be defined the algorithm definition well. Now the algorithm can. So ఏ విధంగా డిఫైన్ చేసాం x equal something y equal something z equal to
x ప్లస్ y గా డిఫైన్ చేశాను ఇయర్. సో x ఈక్వల్ టు y గా డిఫైన్ చేశాను, వాల్యూ అసైన్ చేశాను, అండ్ y ఈక్వల్ టు ఆ విధంగా. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. సో వన్స్ ఐ రిపీట్ ది algorithm. So what is algorithm? So algorithm is a procedure. An algorithm is a procedure or step-by-step instruction for solving problem. So what algorithm can do ante they can, so algorithm can, they form the foundation of writing a program. So writing program means inputs and task to be performed, instructions, output expected. Output means results. Okay, here observe another examples. Finding the maximum of 3 numbers given by user start, declare a variables a comma b and c. Read variables a comma b and c. If a greater than b, a greater than b, if a greater than c, display a is the maximum number. Here declare variables. Suppose ikkada a comma b comma c ane 3 integer variables తీసుకున్నాను, declare variables. So read variables a comma b comma c, a comma b comma and c. If condition ఏమంటున్నారు ఇక్కడ, if a greater than b, if a greater than c. So here observe it, a greater than b and a greater than c. So automatically ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది ఆన్సర్, ఏ వాల్యూ అనేది b కంటే బిగ్గెస్ట్, ఏ వాల్యూ అనేది c కంటే బిగ్గెస్ట్. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు వాల్యూ డిస్ప్లేస్ ద a is the maximum number. So here a greater than b and b a greater than c, then automatically maximum number is a. Else in case a equal to 10 అనుకుందాం, b equal 5, c equal 3 అయితే అప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ is true. So because a equal 10, b equal 5, c equal 3. So displays the a is the maximum number. Otherwise in case a is the smallest number అయితే else condition display c is the maximum, otherwise b is the, else b is the maximum number. This is the procedure for algorithm. So observe another examples also. Declaring variables. So finding the root of quadratic equation x square plus bx plus c. Next topic is flowcharts. సారీ ప్రాసెస్ ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ సి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అర్థం అవుద్దామా, ఓకేనా? సో సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏం లేదమ్మా. వాట్ ఈస్ అల్గారిథం అంటే ఏం లేదు. అల్గారిథం మీన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు మనం ఇన్ కేస్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఏదైతే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుందో ఆ ప్రాసెస్ నే మనం అల్గారిథం అంటాం. ఓకే, ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ అల్గారిథం. సో ఆ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. సపోజ్ టూ అడిషనల్ నంబర్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఒక కూడిక చేద్దాం. సపోజ్ 5 + 10 అని ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం వాటి పర్టికులర్ గా. సో డిక్లేర్ వేరియబుల్స్ అంటున్నాం. ఇంటీజర్స్ అంటే ఏం లేదు, అక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇంటీజర్ టైప్ డేటా టైప్స్ అంటున్నాం అక్కడ. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ కానీ టోకెన్స్ నంబర్స్ కానీ డేటా టైప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ డేటా, సో ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బట్ ఏంటంటే జస్ట్ అల్గారిథం. కంప్యూటర్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేస్తుందమ్మా, స్మాల్ థింగ్. ఒక ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కోడింగ్ అనే ప్రాసెస్ ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది అనేది అల్గారిథం. సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనేది ఇప్పుడు నువ్వు సిస్టమ్స్ ఏ విధంగా అర్థమవుతుంది, ఒక కోడింగ్ అనేది, ఆ కోడింగ్ అనేది బైనరీ బిట్స్ లో కానీ. ఓకే, సో మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, తెలుగు ఆల్సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో హ్యూమన్స్ యూజ్ చేసే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్షన్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, గెట్ ఇట్ మై పాయింట్. సో మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ 0. ఆల్రెడీ మీరు మిషన్ లాంగ్వేజ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ అర్థం చేయాలి. 0 or 1 సిస్టమ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ మిషన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, బైనరీ లాంగ్వేజ్ 0 or 1. ఓకే, సో ఆ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది, సి లాంగ్వేజ్ అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ కోడింగ్ అనేది అది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ అనేది హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ ని మిషన్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్షన్ చేస్తుంది. ఆ కన్వర్షన్ చేసే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ వి కాల్డ్ అల్గారిథం. ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ కాల్డ్ అల్గారిథం. సో ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఏముంది, స్టెప్ 1 లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సమ్ వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేసుకుంటుంది. డిక్లేర్ చేసిన దానిక రీడ్ చేస్తుంది ఆ వాల్యూస్ ని, రీడ్ ది వేరియబుల్ వాల్యూస్. ఓకే,
రీడ్ చేసిన తర్వాత ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది వాల్యూస్. సో రీడింగ్ ద వాల్యూస్ ఏవైతే ఉందో సంథింగ్ x=5 అనేది రీడ్ చేస్తుంది, y=10 అనే వాల్యూస్ ని రీడ్ చేస్తుంది. దెన్ రీడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇనిషియలైజ్ ది. సో ఇనిషియలైజ్ ఏం చేస్తుంది, సపోజ్ ప్రింట్ ద వాల్యూ z అనేది, z ఏం చేసాం మనము x+y అనేది ఇనిషియలైజ్ చేసాం. తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తుంది, సో ప్రింట్ ది z అనగానే ఏం చేస్తుంది, రిజల్ట్స్ అవుట్పుట్ రూపంలో మనకు ప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అంటే ఈ ప్రాసెస్ స్టెప్ 1 లో ఏమైంది, ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. దెన్ స్టెప్ 2 లో రీడ్ ది వాల్యూస్, సపోజ్ x=something y=something రీడ్ చేస్తుంది. స్టెప్ 1 లో x వాల్యూ రీడ్ చేస్తుంది, స్టెప్ 2 లో y వాల్యూని రీడ్ చేస్తుంది, స్టెప్ 3 లో z వాల్యూ x+y అనేది కన్సిడర్ చేసి మనకు స్టెప్స్ 4 లో ప్రింట్ ది రిజల్ట్స్. ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసెసర్ ఈస్ కాల్డ్ అల్గారిథం. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? దెన్ నెక్స్ట్ flowcharts. So flowchart means is another tool of explain the step or process of algorithm. So simple definition em ledamma, flowchart is the another tool to explain the step of process of a program. So here flowchart means em ledu, indaka manam edaithe algorithm anukunnamo, the graphical representative of algorithm is called flowchart. The graphical representative of algorithm is called flowchart. సో హియర్ ఫ్లో చార్ట్స్ లో ఏం చేస్తాం, ఇండికేట్ చేస్తాం అంటే ఏ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తాం మీన్స్ విత్ డయాగ్రామ్స్ కానీ, ఓకే, విత్ సింబల్స్ కానీ, విత్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంట్స్ తో కానీ మనం డిఫరెంట్ సింబల్స్ ని యూజ్ చేసి మనం ఒక అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాసెస్ ని గ్రాఫికల్ రిప్రజెంట్ ఆఫ్ సింబల్స్, ఓకే, సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సింబల్స్ ని యూజ్ చేసి మనం అల్గారిథం ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లో చార్ట్. ఫ్లో చార్ట్ ఈస్ ద graphical representative of algorithm. Okay, so here what is the use of flowchart? So flowchart can be used to represent the process of planning in a area like business lo gaani, educations gaani, okay, hospitalize gaani, otherwise crickets gaani, scoring parts, different flowcharts. I think మీరు హాస్పిటల్లో అబ్జర్వ్ చేశారా, కార్డియాలజిస్ట్ హార్ట్ బీట్స్ ని ఈ విధంగా, సో పల్స్ రేట్స్ కానీ ఈ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా హాస్పిటల్స్ లో ఈసీజీ? సో హార్ట్ బీట్ ప్రాసెస్ ని మనం ఇట్లా బైనరీ బిట్స్ లలో కానీ అప్ టు డౌన్ అనేది ఈ విధంగా యారో మార్క్స్ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తుంది హాస్పిటలైజ్ లో. అదర్వైజ్ బిజినెస్ లో ప్రాపర్టీ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ లాస్ అండ్ ప్రాఫిట్ ని కానీ ఇండికేట్ చేయడం కోసం ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంట్. సో హియర్ the program step and sequence and represented, okay, graphic different basic graphics shapes like circle gaani, oval gaani. So flow charts ne e vidhanga indicate chestamante basic graphic shapes like circle, oval, parallelogram, rectangle, diamond and arrows. So here symbols and used to flow chart. Symbol, all are you okay, all of you visible my screen? Yes, sir. Okay, symbols. Okay, here symbols used to flow chart. So here symbol, so circle symbols, okay, terminals ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి, remarks, terminal start and end general written inside the oval, circular, round, rectangle symbols. So here observe a terminal symbol, it is represented with step and start and stop step. So yeah, terminal symbols, oval symbols and circular, rectangle symbols, observe it on the screen. So terminals used for start or stop, otherwise we will call stop ni end. So generally we write in the inside this oval or circular, rectangle symbols. Any information indicates with this terminal symbols. Okay, so these symbols, terminal symbol is used to represent with help of a circle gaani or oval symbol or rectangle symbol. So denoting the start and stop, it's denoting for the start and stop symbol. Then next parallelogram, second one is parallelogram. So parallelogram is used for, it is
used for the input and output process. So input to read and what to output is written inside this parallelogram. So input output, what to read or what to write, output in this symbol. Okay, we used the parallelogram symbol for input process gaani output process. So otherwise to read the instructions, so and what to get output from this parallelogram. So every symbol indicates and every symbol represents particular process. So for oval symbols gaani circular symbol used for start and end options. So every start option and end option indicates with circulars, and parallelogram used for input and output. Next, rectangle. Rectangle used to represent process or instruction. Rectangle used to represent process. What is the process? So particular what we indicate inside the box. What we indicate the inside box, we will. I want to process a particular, suppose additions of numbers gaani, ledante otherwise we instruct particular indaka మనం ఏదో ఒక డిస్కస్ చేసాం. We want to find out results on the screen, particular notice board on the college notice board. సో ఈ విధంగా ఇండికేషన్ చేసేటప్పుడు మనం ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో మనం యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటంటే రెక్టాంగిల్ బాక్స్. సో నెక్స్ట్ డైమండ్ బాక్స్, rhombus symbol. So particular rhombus symbol used for decision making. So rhombus symbol, diamond symbol used for decision. So it is represent a decision condition. So the condition based on which is a decision is to be taken on written inside this diamond. So every decision maker ante diamond symbol. So next connector or arrows. Third one, last one is connectors or arrows. The flow from one step to another step or a group of steps is connected through arrows. So every symbols. So we have used for terminal symbols and input output symbol, parallelogram symbols, and process symbols for rectangle, decision making for diamond symbol, and connectors. So suppose algorithm start initialize to 0, increment by x by 1, print if x is less than 10 gen 0. So this is the iteration process. So represent with the flow chart. So ఏదైతే మనం algorithm symbols ని మనం ఈ విధంగా ఇండికేట్ చేసామో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ని, సో యూజ్డ్ a graphical represent of algorithm is called a flow chart. So here what is the graphical representation? Start initializing to 0, increment x by 1, print x if x is the less than to 10. So this is the algorithm process. Okay, algorithm print there. So this graphical representation of algorithm is called flowchart. So here start particular purpose kosam em chusam circle symbol use chesam. So read purpose kosam x equal 0 ane value read cheyadam kosam em use chestunnam ikkada x equal 0 and x equal x plus 1. So ee reading purpose kosam rectangle symbols. Okay, so process purpose kosam malli parallelogram, decision making x less than symbol kosam s as a condition s are greater than. So I want to share a diagram. Okay, calculating the average for 3 numbers. Here algorithm start read 3 numbers a comma b comma c, circular the average by the equation. Average యొక్క symbol ఏంటి? The whole numbers by number of
Sum of by n. Countable numbers. Okay, print average and stop. హలో చెప్పండి అమ్మా. ఎవరో సార్ అన్నారు, ఏమైందమ్మా? Sir, once again explain. Flowchart, algorithm. Algorithm. What you want? Algorithm is the procedure or step-by-step process. Okay. So first of all, step every algorithm start first point start and last point is stop. Okay. Start, last point stop. Stop ki inkoti end also. Okay. So remaining middle ఏంటంటే values ని read చేస్తుంది and initialize చేస్తుంది values. Read the values and assign the values. సో మనం ఏదైతే ఒక వేరియబుల్స్ కి డిక్లేర్ చేస్తాం వాల్యూస్ ని, వాటికి వాల్యూస్ ని అసైన్ చేసిన వాల్యూస్ ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో ఇనిషియలైజ్ చేసేసి ఆ ప్రాసెస్ అనేది పర్టికులర్ గా అంటిల్ వి గెట్ రిజల్ట్స్ అనేది వరకు ఆ ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. సో అల్గారిథం మీన్స్, సో ఫ్లో చార్ట్ మీన్స్ ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో 1 by step ప్రాసెస్ అనేది సో ఇండికేట్స్ విత్ సింబల్స్. సో ఇట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫ్లో చార్ట్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంట్ ఆఫ్ అల్గారిథం. సో అయితే ఇందులో స్టార్ట్ కి పర్టికులర్ గా ఒక సర్కిల్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో రీడ్ కోసం ఏం చేస్తాం, పర్టికులర్ గా రీడింగ్ పర్పస్ కోసం మనం పారలాగ్రామ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ కోసం అయితే సర్కిల్ సింబల్స్, ఓవెల్ సింబల్స్, ఆల్ టర్మినేట్ సింబల్స్ అండ్ rectangle symbols. Okay, circle rectangle symbol. Then next rectangle used for the calculation purpose kosam. Okay, process purpose kosam rectangle symbols. Then next decision making. So particular decision makes less than or greater than, if condition true or if condition false. Decision making kosam endaithe rhombus symbol, rhombus or otherwise diamond symbol. Okay, so rhombus is used for decision making and stop symbols. This is called flowchart. So in case we will discuss programming next class, second class, how to compile the program, what is C language. Okay, second unit lo discuss chestam. Okay na? Okay, sir. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? సో పర్టికులర్ ఇప్పుడు మీకు సాఫ్ట్ కాపీ షేర్ చేయాలా నేను? Yes, sir. అవును సార్, షేర్ చేయండి. 2020 బ్యాచ్ కదా, ఐ థింక్. Yes, sir. Yes, sir. It is 2020. Me also. Okay, I will share in the group soft So copy. మనకి ప్రాక్టికల్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి? మీకు Okay, sir. నెక్స్ట్ థర్డ్ సెమిస్టర్ కదమ్మా మీరు? Third semester, sir. నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తానమ్మా. మేబీ I will inform you later. I don't know Sir, particular group. dates. Okay. సార్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది కదా సార్, అందులో పోస్ట్ చేయండి సార్. Okay, I will share. హలో, అయిపోయింది సార్, ఇక క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే సార్, ఇది సాఫ్ట్ కాపీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో సెండ్ చేయండి సార్. ఏందమ్మా? ఇది సాఫ్ట్ చేస్తానమ్మా, వాట్సాప్ షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే, స్క్రీన్ అయితే విజిబుల్ గా ఉందిగా మీకు? ఆల్ ఆఫ్ యూ గెట్ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? Yes, sir. So today session is complete. I am leaving. Thank you all of you. సార్ రేపు ఉందా? Thank you, sir. రేపు ఉందమ్మా. సో వీకెండ్ క్లాసెస్ ఓకేనా? సాటర్డే అండ్ సండే సార్ 2 to 5. సార్ రేపు ఉందా క్లాస్? ఉంది సార్ ఎప్పటి వరకు ఉంటాయి సార్ ఇలా వీకెండ్ క్లాసెస్? అయితే నేను షేర్ చేస్తానమ్మా, గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? గ్రూప్ సార్ మరి రిమైన్ సబ్జెక్ట్ సార్? C and C++. So structured programming is left out. If you want anything, please approach personal. Okay.
Okay, sir. Okay.